যারা জয়েন করেছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়ান্স এগেন। আমাদের যে সেশন যেটি হচ্ছে সেখানে আমি খুবই সংক্ষেপে 15 থেকে 20 মিনিট ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করব একটা প্রেজেন্টেশন দিতে। এরপরে আমি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেব। তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, মানে আমি খুবই এক্সাইটেড যে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ডেটা সায়েন্স উইথ পাইথন এই কোর্সটা ফাইনালি আবার ডিসাইড করেছি যে অফার করব। সো what this course is all about, first of all, statistics এর কোর্স। ওকে, সো স্ট্যাটিস্টিক্স এর কোর্স পাইথন দিয়ে, অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্যাল যত জিনিসপত্র আমি দেখাবো সবকিছু পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে আমি করব। ওকে, তো ইমিডিয়েটলি আপনারা ভাবতে পারেন অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ না কেন। ওকে, সো বিকজ দিস ইজ দ্য মোস্ট ইন ডিম্যান্ড, মানে আমার কাছে সবাই যারা ডিমান্ড করেছে তারা চায় এটা পাইথন দিয়ে যাতে করি। প্লাস পাইথন হচ্ছে এখন ডিফ্যাক্টো স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং টাইপ অফ ওয়ার্কস। সো পাইথনের নলেজ ইজ এসেনশিয়াল। সো এই জন্য আমি এটা পাইথন দিয়ে অফার করছি। নাও এই কোর্সটাকে আমি যেভাবে বলছি সেটা হলো ডিসকভার স্ট্যাটিস্টিক্স লাইক নেভার বিফোর। ওকে, আই অ্যাকচুয়ালি মিন ইট। ওকে, it will be like nothing you have experienced before, most likely. আমাদের একাডেমিক কারিকুলামে স্ট্যাটিস্টিক্স যেভাবে শেখানো হয়, এইটা ইট উইল বি ডিফারেন্ট। আমি ওই সেম কন্টেন্টই শেখাবো, বাট ইট উইল বি ডিফারেন্ট। হোপফুলি you will like it. Okay, so now why I'm saying it that you will like it, because I've been doing this for many years now, and I have experimented my delivery, like how to present things, and based on that I think you will like it. Okay, so that's what my expectation. Now, why learning statistics? That is the question, right? So এটা এখন আনডিনায়েবল, মানে এটা কেউ অস্বীকার করবে না যে স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে ডেটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং এর ব্যাকবোন। অ্যাকচুয়ালি যখন এই মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স বাজওয়ার্ড আজ থেকে 7-8 বছর আগে শুরু হলো, তখন কিন্তু একটা গ্রুপ চেয়েছিল যে স্ট্যাটিস্টিক্সকে একেবারে ফেলে দিতে, স্ট্যাটিস্টিক্স এর কোনো দরকার নাই, মেশিন লার্নিং এসে সবকিছু করে ফেলবে। বাট that was actually false, total lies actually. Now it is apparent, everyone now understands it, that statistics মানে data science বুঝতে গেলে, machine learning এর কাজ করতে গেলে actually you need a good understanding of statistics. Okay, so এই কারণে আমি কমফোর্টেবলি এবং ফার্মলি বলি যে this is the backbone, you need that. And even I can say that you don't really need computer science knowledge, but you need statistics knowledge if you want to be a data scientist. Okay, all right, but computer science is very important. I mean, I'm not saying that you should not learn it, but what I'm saying is statistics is far more important if you want to work in data science. All right, it is also the language of science. Okay, language of science মানে হলো যে how scientific process works in general. Simply বলতে পারি যে to design and analyze scientific experiments. For that, if you need only one thing, you need statistics, basically. Okay, of course, you need domain knowledge and expert people, but the tool that you use, the language that you use is statistics. So just to highlight, statistical knowledge is important, is a must actually. অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে যারা প্রথমে স্ট্যাটিস্টিক্স কে ইগনোর করেছে, তারপর ইন্ডাস্ট্রিতে গেছে, statistics is not needed, I'm a good programmer, I understand everything. But at some point, they realize that no, they have a void. They lack something, some understanding, as they are working even in an industry, an experienced person, তারাও feel করে যে they need the knowledge of statistics. Statistical foundation is so important and so critical. Now again, এটা এমন না যে আপনাকে 4 বছর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এর কারিকুলাম ফলো করতে হবে। It's not like that actually, but it is very important. এই জন্য আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স লার্ন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, based on my 20+ years of experience. And this is a recurring theme. What is it? সবাই বলে স্ট্যাটিস্টিক্স লাগবে না, কিন্তু এক সময় ধরা খেয়ে যায়, তখন এসে বলে যে আমার স্ট্যাট শিখতে হবে এখন। ওকে, দিস ইজ আ রিকারিং থিম। ওকে, বাট দ্য স্যাড রিয়ালিটি ইজ দ্যাট এভরিওয়ান ফাইন্ডস স্ট্যাটিস্টিক্স হার্ড। আমি কিন্তু ওয়েস্টে মানে আমেরিকাতে একাডেমিয়াতে ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করছি। ইভেন স্টুডেন্ট লাইফেও যখন এরা শুনতো, আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যখন কারোর সাথে দেখা হলো, এরা জিজ্ঞেস করে যে তুমি কিসে পড়ো, হোয়াটস ইউর মেজর? তো আমি বলি স্ট্যাটিস্টিক্স, তখন তারা বলে ও ইউ মাস্ট বি ভেরি স্মার্ট। ওকে,
সো আমি প্রথমে বুঝতাম না হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন। তো পরে যেটা আমি এদের দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার যখন আস্তে আস্তে বোঝা শুরু করলাম, তখন আসলে বুঝলাম যে they find statistics really hard. Only smart people can handle it. So smartness in this society does not mean you have like a Ray-Ban sunglass or very chose dress. No, that's not smartness. Smartness is, is an intellectual smartness. Okay, so that's what they mean. All right. So statistics is hard. That's what everyone says. Okay, really hard. And to the extent they feel that it's not even, they hate it actually. Okay, they fear it. But honestly it shouldn't be like that. That's how I feel. Okay, so আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স মানে মনে হতো ও ইস so different than math, so different than anything else we have studied. So you have to discover statistics, and for that you really need good instructor, good teacher. Okay, I'm not saying I am the best teacher, but over the years I have understood and discovered statistics myself, and I have learned a few things. I think I can share that with you, and you will appreciate the beauty of statistics. Okay. Now, the question is, যারা আমাকে চেনেন না, যারা যারা জানেন না, অনেকে চেনেন আমাকে, বাট অনেকে হয়তো জানেন না আমি কে। হ্যাঁ, এত বড় বড় কথা বলছি। Okay, so I have a stat background. Okay, I'm a statistician turned data scientist. Basically, আমার undergrad, grad, PhD, all in statistics. তারপর আমি ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে, আমি আসলে একাডেমিতে ছিলাম, এরপর ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে এখন কাজ করি। ওকে, over 20 years in academia and industry combined. I have discovered statistics. Well, no, I should not say that. I should say I'm still discovering it. Okay, discovering it still. It's a learning, continuous learning. But it took many years for me, which is true. Really many years, more than 10 years, just to understand some basic things like distribution, the concept of distribution. Honestly, I mean, I feel no shame acknowledging it. It took more than 10 years to understand. And I really didn't understand when I was a student. Okay, although I was the top student in my class. Okay, so anyway, so I think that you can discover statistics. But again, you need a good mentor, good teacher, and of course, your enthusiasm for statistics. Now, little bit about my affiliations and disclosures. আমি এটা আসলে দেখাতে চাই নাই, মানুষ ভাবতে পারে যে আমি খুব ইয়ে করতেছি, বাট এগেন যারা আমাকে চেনেন না, জাস্ট টু রিইনফোর্স ইউর কনফিডেন্স ইন মি, আই এম শোয়িং ইট। সো আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। ওকে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি হিসেবে ছিলাম। তারপরে আমি পিএইচডি করতে আসছি, এবং পিএইচডি করার পরে আমি ইউএসএ তে একাডেমিক ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করি, এখানে ইউনিভার্সিটি অফ নর্দার্ন কলোরাডো। সেখান থেকে আমি আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে সুইচ করি। ওকে, 3 বছর কাজ করার পরে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে সুইচ করি। তো এখানে যে লোগো গুলো দেয়া আছে, দিস আর দ্য কোম্পানিজ আই হ্যাভ ওয়ার্ক ফর। ওকে, সাম অফ দেম আর অ্যাকচুয়ালি Fortune 10 company. For example, Cigna, it's a Fortune 10 at that time. Now it's like a Fortune 15 company. Some of the companies you already familiar with, like AstraZeneca, Icon, maybe Columbia University. So এই বাম পাশে যে লোগো গুলো, এগুলো হচ্ছে কাইন্ড অফ মাই একাডেমিক অ্যাফিলিয়েশন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, ইউএনসি শার্লট। আমি এরপরে ইন্ডাস্ট্রিতে সুইচ করি, এবং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করি হচ্ছে Atrium Health। এটা হচ্ছে একটা হেলথ কেয়ার সিস্টেম ছিল নর্থ ক্যারোলাইনাতে। আমি বর্তমানে নর্থ ক্যারোলাইনাতে আছি। তো এখানে এই হেলথ কেয়ার সিস্টেম হচ্ছে, এটা একটা লার্জ হসপিটাল সিস্টেম। এদের 40টা মেজর হসপিটাল আছে, 40টা হসপিটাল, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। প্লাস 900 প্লাস ফিজিশিয়ানস অফিস, মানে ডাক্তারের ক্লিনিক এই হসপিটাল সিস্টেমে ছিল। তো সেখানকার আমি ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে প্রথম জয়েন করি। এরপর আমি সিগনাতে কাজ করেছি, এটা হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। রিয়েলি ম্যাসিভ ডেটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার সিগনাতে, মানে রিয়েলি বিগ ডেটা যেটাকে বলে। ওকে, এখন তো বিগ ডেটা সবাই শুধু নামে বলে বিগ ডেটা, বাট হোয়াট রিয়েলি বিগ ডেটা ইজ, I learned it there. Okay, so even before that, I had no idea. I mean, I couldn't comprehend what is big data. Anyway, then I moved to AstraZeneca, the company, then moved to Concert AI, principal data scientist. And currently, I'm supporting Icon. So Icon is a clinical research organization, pharma company that support করে। এখানে আমি প্রিন্সিপাল ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছি আর কি। নাও আমি কেন এটা দেখাচ্ছি যে I have a lot of industry experience now, about 8 years now, but I am still doing this teaching thing, okay, because I love it. Okay. So I am also an affiliate
not a full-time affiliate of Columbia University, where I'm part of a course which teaches machine learning. So একটা জিনিস শুধু এখানে আমি বলি, just to emphasize it, এই Columbia University machine learning কোর্সে আমরা যা পড়াই এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস, এক্স্যাক্টলি সেম আমার যে মেশিন লার্নিং কোর্স আছে বা এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইটস দ্য সেম টপিক, সেম থিং, রাইট? বাট দ্য ব্র্যান্ডিং মেক্স অল দ্য ডিফারেন্স, রাইট? সো কেউ যখন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে $75,000 দিয়ে মাস্টার প্রোগ্রামে ভর্তি হয়, সেই কোর্সটা যদি আমি বলি যে আমাকে 2,000 টাকা দাও, 2,000 টাকা বলে ইটস টু এক্সপেন্সিভ। জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ওকে? নাও my strengths, what are my strengths? As I said, I have experience in academia and industry, and that's very important. Okay, some of my students, so they think that I have a unique teaching style, they love it. I know that not everyone will love it, but those who love my teaching style, they mentioned it. It feels good, of course, that I'm making some impact and some people are liking me. That's about me. Now about this course that I'm offering. Okay, so now jara amar এই ডেটা স্কুল প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে জানেন না, এটা হচ্ছে জাস্ট আই জাস্ট ডেভেলপড অর বিল্ড ইট আউট অফ প্যাশন, জাস্ট লাভ ডুইং দিস। ওকে, তো এখানে আমি কোর্সগুলো অফার করি কিভাবে, এটা একটা ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট দেন আদার অনলাইন কোর্সেস। কি সেটা? আমি যখন কোনো কোর্স অফার করি, the course has no content, মানে zero content, no lecture video, nothing is there. Okay, so that's what it is. So zero content, this is the course launched. So what does that mean? আমি এই statistics for data science with Python course offer করছি, বলেছি, actually there is nothing in there. আপনি যখন sign up করেন, আপনি দেখবেন no lecture, no video, nothing. Okay, so that's how it is. I gradually build the course slowly. Okay, so I keep adding contents, and finally when it's 100%, of course, you will pay a higher cost when the course is complete than you pay now. Okay, so that's kind of my model. All right, again, it may not work for all of you, but it works for many of you. That's what I have found. So what this course is about, of course, it is course about statistics, as I said, with Python. Now with Python, এখন এই কোর্সটা আমি স্ট্যাট পড়াবো, পাইথন পড়াবো কিভাবে, দুটো একসাথে কিভাবে পড়াবো, রাইট? এটা একটা চ্যালেঞ্জ। সো সেই জন্য এই কোর্সটাকে কাইন্ড অফ দুটা ভাগে ভাগ করছি, একটা হচ্ছে পাইথনের সাইড, একটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স এর সাইড। সো পাইথনের কোর্সটা অলরেডি আমি লঞ্চ করেছি, আপনারা দেখেছেন। সেই পাইথনের যে ফান্ডামেন্টাল যে পোর্শনটা, মানে পাইথন ফান্ডামেন্টাল, একদম কমপ্লিট পাইথন ফান্ডামেন্টাল, সেটা হচ্ছে আমি বলছি স্টেপ ইনটু পাইথন। এটা কিন্তু ফ্রি কোর্স, জাস্ট গো অ্যান্ড এনরোল ইট। এই কোর্সটা রিকোয়ার্ড, মানে এই কোর্সটা আপনাকে করতে হবে, না হলে আপনি ফলো করতে পারবেন না, ঠিক আছে? মানে স্ট্যাটিস্টিক্স যেহেতু আমি পাইথন দিয়ে করবো, ইউ উইল নট বি এবল টু ফলো, ঠিক আছে? সো এই স্টেপ ইনটু পাইথন, এই ফ্রি কোর্সটা, এটা এসেনশিয়াল, you have to complete it, or at least you have to enroll it, and you have to quickly kind of finish it and be familiar and comfortable with Python. Okay, again, free, 9 hours of lecture, free. Okay, just go and sign up. আর এই পাইথনেরই ফান্ডামেন্টালস এর পরে, ফাউন্ডেশনের পরে আরো কিছু লাইব্রেরি আছে যেগুলো হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের জন্য দরকার, ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিং এর জন্য। সেই আমি বলছি যে ডেটা সায়েন্স স্ট্যাক, মানে ফাউন্ডেশন প্লাস আদার যে এগুলো আছে, pandas for data analysis, numpy for scientific computing, matplotlib for visualization, scikit-learn for machine learning, and stats model for statistical modeling. So এই সবগুলা থাকবে হচ্ছে ডেটা সায়েন্স স্ট্যাকে। এইটুকু ফ্রি না, okay? This portion is not free. If I give all of this free, then there'll be no value actually. Okay, so I am working on it right now. I am working on the numpy stack. The lecture notes are almost done. I need to record them and then I'll post them shortly. numpy এবং pandas, এই দুটো আমি যখন কমপ্লিট করা হয়ে যাবে, আমার এক্সপেকটেশন ডিসেম্বরের 15th, মিড ডিসেম্বর, again these all are tentative, okay? মিড ডিসেম্বরে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্সটা পড়ানো শুরু করব। ওই সময় থেকে অ্যাকচুয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্সটা শুরু হবে। ততদিনে আমি পাইথনের যে ডেটা সায়েন্স স্ট্যাক, নামপাই, প্যান্ডাস, এগুলো কভার করে ফেলবো, বিকজ এগুলো লাগবে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ডে 1 থেকে, ওগুলো লাগবে, ঠিক আছে? সো স্ট্যাটিস্টিক্স পার্টে আমি কি দেখাবো? স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে একটা হিউজ ফিল্ড, আমি নিজেও এর সব ফিল্ড সম্পর্কে জানি না, ঠিক আছে? আমি যেটা দেখাবো সেটা হলো স্ট্যাটের ফাউন্ডেশন, যেটা ইউ অ্যাবসলিউটলি নিড ফর ডেটা সায়েন্স এন্ড মেশিন লার্নিং, ওকে, এন্ড ফর রিসার্চ পারপাসেস।
সেটা কি? স্ট্যাটের বেসিক ফাউন্ডেশন অল দ্য ওয়ে আপ টু, এখানে আমি লিখি নাই আসলে, অল দ্য ওয়ে আপ টু রিগ্রেশন, linear regression and logistic regression. So that is actually good enough for your journey towards machine learning. So এই টপিকের ডিটেলস গুলা এই লিংকে আছে, আপনি জাস্ট ইফ ইউ গো দেয়ার এন্ড দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট। নাও কোর্স ফরম্যাট যেমনটা আগে বলছি সেটা হলো যে প্রি রেকর্ডেড ভিডিও লেকচার, ওকে, লার্ন অ্যাট ইউর পেস, আপনি নিজের মতো যখন খুশি শিখবেন, পড়বেন, কুইজ থাকবে, ভিডিওগুলো দেখবেন এবং কুইজগুলো থাকবে, আপনার এক্সারসাইজ থাকবে, হোমওয়ার্ক থাকবে উইথ সলিউশনস, কুইজ থাকবে, ঠিক আছে, যেগুলো আপনার নিজের কোড লিখে লিখে ওই কুইজের সাথে অ্যান্সার মিলায় আপনি অ্যান্সার দিতে হবে, ওকে, দ্যাটস হাউ ইট ইজ। এন্ড সাপোর্ট উইল বি ইউজিং ফেসবুক গ্রুপ। সো আমার ফেসবুক গ্রুপ আছে, আপনারা জানেন বা দেখবেন, ওই কোর্সের মধ্যে লিঙ্ক থাকবে, সেখানে আপনি কোশ্চেন করবেন। বাট মোস্টলি এটা হবে যে লার্ন অ্যাট ইউর পেস, কিন্তু আমার ম্যাটেরিয়াল গুলো এরকম যে আপনি যদি ফলো করেন, হ্যাঁ, স্কিপ না করে, দেন ইউ শুড বি গুড। বাট ইফ ইউ স্টিল নিড হেল্প, দ্য ফেসবুক গ্রুপ ইজ দেয়ার। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, আমি মান্থলি লাইভ অফিস আওয়ার রাখি, ঠিক আছে। অফিস আওয়ার মানে হচ্ছে যে এই যে ধরেন যে আজকে যেমন করতেছি, এটা কাইন্ড অফ অফিস আওয়ার, যে আমি এখন অ্যাভেলেবল লাইভ, আপনি আসবেন, এসে কোশ্চেন থাকলে আলোচনা করবেন, ইউনো, আই এক্সপ্লেন করবো, আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে কোশ্চেন থাকলে আমি আনসার দিব যদি থাকে, বাট এনিথিং রিলেটেড টু ইউনো your interest in data analysis, data science, job, whatever, okay, all of this. Now এই কোর্সে ঢোকার প্রিরেকুইজিট কি কি? এই কোর্সে ঢোকার প্রিরেকুইজিট খুবই সামান্য, বাট যেটা হলো যে আমার টিচিং স্টাইল হচ্ছে যে ভেরি প্যাশনেট, এবং আই অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট ডেলিভারিং এ কন্টেন্ট, লাইক আমি কিভাবে বললে এই জিনিসটা বুঝবে একজন লে পারসন যে কোনোদিন স্ট্যাট শিখে নাই, ওইভাবে আমি চিন্তা করি অলওয়েজ, ওকে, উইথ লটস অফ রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস। নাও রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের কথা আপনারা ইউনিভার্সিটিতে শুনছেন, রাইট? রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট ইজ অর্ডিনারি থিং ইন লাইফ, সেটার সাথে কিভাবে স্ট্যাট রিলেট করা যায়, ওই টাইপের জিনিস। ইটস নট লাইক প্রবলেম সলভিং, ইটস নট লাইক দ্যাট, I'll give you those kind of real life example, meaning that for example when আমি যখন ডিস্টেন্সের, আমি যখন ভ্যারিয়েন্সের কনসেপ্ট বুঝাই, তখন আমি একটা এমন একটা রিয়েল লাইফ জিনিস নিয়ে আসি যে হ্যাঁ ওকে, আমি যদি বলি আপনার বাসা কত দূর, ঠিক আছে, তো তখন আপনি ভাববেন বাসা কত দূর মানে কি, কোথা থেকে, রাইট? ইউ নিড এ সেন্টার পয়েন্ট, রাইট? থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। সো দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্সে। এই যে আমি বললাম বাসা কত দূর, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ফ্রম ওয়্যার, কোথায় থেকে, রাইট? দেন সো এই ধরনের এক্সাম্পল আমি দিয়ে, এই ধরনের সিম্পল জিনিস, সিম্পল রিয়েল লাইফ জিনিস দিয়ে আমি স্ট্যাটিস্টিক্সের কনসেপ্ট এক্সপ্লেন করি, যাতে মানে এটা যাতে ফর্মুলা হেভি না হয়। আমি আসলে কিন্তু কোনো ফর্মুলাই দেখাই না আসলে, ঠিক আছে? সো ইটস নট, শুড নট বি ফর্মুলা হেভি, ওকে? সো এবং আমার টিচিং ফিলসফি, আপনার যারা মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির যারা পড়ায় বা ইউনিভার্সিটিতে যারা ফ্যাকাল্টি হিসেবে থাকে, তাদের সবার একটা টিচিং ফিলসফি স্টেটমেন্ট লিখতে হয় আর কি। আমরা যখন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করি ইউনিভার্সিটিতে, তখন টিচিং ফিলসফি লিখতে হয়। তো আমার টিচিং ফিলসফি হচ্ছে মেকিং সেন্স অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, মানে স্ট্যাটিস্টিক্স একটা জিনিস আমি করতেছি, ডাজ ইট মেক সেন্স, ওকে? সো ডাজ ইট মেক সেন্স, এই স্টেটমেন্টটা ধরেন ওয়েস্টার্ন একটা মানুষ যেভাবে বুঝে, আমি জানি না বাংলাদেশে মানুষ ওভাবে বুঝে কিনা, ডাজ ইট মেক সেন্স, আমাদের বলে এটা মানে আসলে এটা কি, মানে এটার কোনো মানেই হয় না, আমরা বলি না এটা কোনো মানেই হয় না। সো স্ট্যাটিস্টিক্সে যাতে মানে যাতে হয়, ওইভাবে আমি পড়াই, যাতে আপনি কনসেপ্টটা আন্ডারস্ট্যান্ড করে বোঝেন যে ও হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই আছে, এটা তো এরকমই হওয়া উচিত। এটাই হচ্ছে মেকিং সেন্স অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, দ্যাটস মাই টিচিং ফিলসফি। নাও এটা আমি মেজার করি কেমনে, যে মানে আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা আমি সাকসেসফুল হইলাম কিনা? তো সেটার একটা মেট্রিক হচ্ছে যে আমার স্টুডেন্টরা যখন বলবে যে ইয়েস দিস মেক সেন্স, দ্যাটস মাই সাকসেস মেট্রিক। আপনি শুনে বুঝবেন যে হাইপোথিসিস টেস্ট যখন আমি বুঝাবো, তখন যখন আমার প্রিভিয়াস ফর্মার স্টুডেন্টরা বলে যে আমি জীবনে কোনোদিন হাইপোথিসিস টেস্ট এত সিম্পলি ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যেটা আপনি আজকে বুঝাই দিলেন, দ্যাটস মাই সাকসেস মেট্রিক, ঠিক আছে? আমি হাইপোথিসিস টেস্ট নিয়ে হাইলি প্রাউড যে এইভাবে মোস্ট লাইকলি কেউ টিচ করে না, নোবডি, ঠিক আছে? কেউ যদি এখন টিচ করে, দে মাস্ট হ্যাভ লার্ন ফ্রম মি, okay? So and I'm proudly saying it. Hypothesis testing, very difficult concept, right? But it is actually very simple. যদি আমি আপনাকে এরকম রিয়েল কিছু সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝাই দিই, and that's what I'm gonna do it, okay? So that being said, you have to be self motivated, okay?
with lots of enthusiasm to learn data analysis and machine learning. Why this is important, why I'm highlighting here. You have to be self-motivated. Quite honestly, I'm not a teacher for kids. Meaning, ছোট বাচ্চাদের আছে না, ছোট বাচ্চাদের পড়াতে গেলে কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ধরনের স্কিল লাগে। I don't have that skill. So আমি আপনারা সারাক্ষণ মোটিভেট করব, মজার মজার গল্প বলবো, ফানি জিনিস দেখায় মোটিভেট করব। I'm not that teacher. Okay, I'm very clear about that. You have to be self-motivated. Okay, because statistics is a little dry topic, so you have to be self-motivated, but I will make sense of it. Okay, I will help you that, but you have to be self-motivated. Don't come here যে আপনি এটা বলবেন না, দেখেন আমি তো পড়ায় মন বসাতে পারছি না, হ্যাঁ আপনি আমাকে মন বসাতে পারবেন কিনা। No, I'm not that teacher. Okay, I'm honestly saying that if you have interest, if you think that yeah I want to learn, only then I can help you learn. Okay, I cannot teach someone who has no interest. Okay, বুঝতে পারছেন কথাটা? বাট আপনার হাই স্কুল লেভেল ম্যাথ নলেজ লাগবে, যেহেতু প্রোগ্রামিং এর ব্যাপার আছে, এখানে অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, সিম্পল অ্যালজেব্রা, লজিক, লুপিং, এই জিনিসগুলো লাগবে। ইনফ্যাক্ট ডেটা অ্যানালিসিসে তো এগুলো ব্যবহার করতেই হবে। সো ইউ নিড দ্যাট কাইন্ড অফ ব্যাকগ্রাউন্ড, দ্যাট ইজ দ্য প্রিরেকুইজিট। নাও এই কোর্সটা যারা দেখছেন ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন যে দুইটা প্যাকেজ আছে, একটা বলছি প্যাকেজ 1, একটা বলছি প্যাকেজ 2। হোয়াট ইজ দ্যাট? ওকে, প্রাইসের মধ্যে লিটল বিট ডিফারেন্স আছে। সো প্যাকেজ 1 এ হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স অনলি। হোয়াট ডাজ ইট মিন? স্ট্যাট কোর্স যেটার কথা আমি বলতেছি সেটা থাকবে, আর যেহেতু পাইথনটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড, সেই ফান্ডামেন্টাল পাইথন কোর্সটা কিন্তু ফ্রি। সো ইউ গেট ইট ফর ফ্রি, বাট প্যাকেজ 1 হ্যাজ অনলি স্ট্যাট। ওকে, নাও এখানে এই পাইথনের যে অংশটা ফ্রি আছে সেখানে ওই ডেটা সায়েন্স স্ট্যাকটা নাই, মানে নামপাই, ম্যাটপ্লটলিব, মেশিন লার্নিং এর যে লাইব্রেরিগুলো ওগুলো নাই। বাট আমি বলবো যে যদি আপনি কমফোর্টেবল হন পাইথনে, যদি আপনি অলরেডি গুড ইন প্রোগ্রামিং, বা যদি আপনি পাইথনের ফান্ডামেন্টাল কোর্সটা করার পরে আমি বিশ্বাস করি ইউ ক্যান সেলফ লার্ন। ওকে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু এনরোল ইন দ্য পাইথন ফুল বান্ডল। তাদের জন্য হচ্ছে প্যাকেজ 1। ওকে, দিস ইজ ইউ ক্যান পিক দ্যাট ওয়ান। বাট কেউ যদি চান যে না, অনেকে এইভাবে বলে যে না আমি আপনার কাছ থেকেই শিখতে চাই, আপনার টিচিং স্টাইল ভালো লাগে, দেন ইউ ক্যান sign up with the full Python bundle, okay, that has the data science stack in it. Okay, so that's the package 2. Again, I recommend highly that আপনি প্রথমে ফ্রি পাইথন কোর্সটা এনরোল করেন। You don't have to pay anything, just enroll and see if you like my teaching style, then you can decide.